nikachukua simu. Nilipochukua simu, I had a man very stranger. Wanga stakangi ku remember that call. That call even today inaongeanga in my heart. I had a man who told me, aliniongeleza na lugha nyumbani, akaniambia we pastor uko wapi? Nikamwambia ninakuja. Akaniambia we, your family they are no more. That's what he told me. Hakuniongeleza mimi. Akaniambia we Pastor Jedi, ni Pastor Jedi, your family they are no more. We kutana na wao Maua General Mochare. That's all. Akakata simu. Niambia ninasikia sauti ya ndugu yangu inalia kwa masikio yangu. Because alilia sana na aliona only a brother ndiye anaweza kumsaidia. Alipiga duru akimuita their mother, the rest of my pole sana pastor. What happened? Mimi ile siku nilifikanga tu ya mwanzo, I remember the ones nilitumia. Nilisema mimi nikaulizwa, pastor, what do you see? What can you do? What can you talk about? Kile kimefanyika. Me I had no one. That first day. Nilisemanga tu mimi I can only forgive. Mungu asaidia watu wajue they have done wrong. I can say from there wajue kwamba Mungu atalipa. Kutoka kwa moyo mimi nasema Mungu, kuna Mungu and only God can judge this. Lakini kutoka kwa moyo I can only say mimi nimewasamehe because they don't know what they are doing. That's what I said the first day, my sister. And because of that, sasa kutoka hapo people they started speaking around the community, pastor, you are paid. And thank God, because when I got this opportunity, I want to say, because I was paid nothing, in fact. You were paid nothing? I was paid. How much can you be paid, my sister? Watu wameanza kuongea, hey, pastor amelipwa 200,000 na amewasamehe wale watu. Ikabidi nikapiga kiatu nikaenda kwa wale officers walikuwa na hiyo kesi, nikaenda DC office. I told them all the whole story. Even they were shocked. And I remember finally tukiendelea ilifika mahali until some people even in the family they ran away, walikinikimbia in the community. Sijui watu wameanza kuongea sasa, uko na wakati mgumu, huyu ni yule pastor, hata wanaweza kuwa si pastor wa kweli. Those things ukisalimia hata kama ni watoto in the community narudisha mkono, why hapana. Sasa kwa nini like hizo rumors zinahusu nini? Sio, unajua watoto wengine, unajua watu ni kuongea. Some people in the community wanasema huyo pastor amekuja kuwa na crusade agent na amepatwa nayo mambo yote kama ni mtu wa Mungu. You see the people. And I want people to realize even though you are the pastor, you are not God. You are not God. You are still human being. Sure. In fact, I can say there was a day I was trying to myself to commit suicide. Nilitafuta kamba and I said today I have to die. Hello and a warm welcome to News Unplugged. My name is Banis Mugai. Imagine waking up one day and realizing that your entire family is no more. Our guest today, he was waking up with a phone call that changed his entire world in a matter of minutes. And this is his story. Karibuni sana. Karibu sana Pastor Jediel. Asante sana. Thank you so much kutoka all the way from, is it Nakuru Manuwa? Meru. Maua. Karibu sana. Thank you. Na najua hiyo journey yako, I hope imekuwa poa and yes. I hope you are doing fine. Uko aje? Iko sawa. Nimetravel over the night. Na Bwana amekuwa ni mwaminifu. Amen. Yes. So tutaanza by tujuze zaidi kuhusu majina na yes. background yako kidogo. Yes. Asante sana Benes. Nashukuru sana kunialika katika hizi studio zenu. Asante. Na nashukuru sana. Asante kwa mwaliko. Ninashukuru sana kwa majina, naitwa Pastor Jediel Munoru. Mimi nimesaliwa kule Meru, msaliwa wa Meru, mahali kunajulikana kama Maua. But I'm not coming from Maua town. From Maua town you can drive around 23 kilometers. Mahali kunaitwa Kiutene is just in a small market near Meru National Park. Okay. Tumepakana na Isiolo kule. That is where I was born. Miaka ya kule nyuma. And still when I grew up nikiwa naendelea na maisha, nikawa Mungu akanitundukia neema ya kuwa mchungaji. Wow.
I am a pastor there, niko mchungaji pale. And after being pastoring in different places, I think 2 years back, Mungu akanipa neema ya kuanzisha kanisa kule nyumbani. Whereby nilirudi na familia yangu nzima, ambapo nimekuwa na familia yangu the 5 kids and with my wife, where I've been living with my wife for since nilirudi pale 2010. Yes, ndipo nilizaliwa, lakini kuna wakati niliondoka kwa sababu ya huduma. So we miss na your wife hiyo process ya kuwa pastor? Tulikuwa pamoja. We were being together. Ni kwamba tuliondoka kule nyumbani. Hata nimehudumu hapa kwa badogo kidogo. Kuna wakati nilikuwa mission kule Ukambani, Machakos, mahali kunaitwa Mazinga. Have been in other parts in Meru, but finally tukarudi nyumbani the year 2010. I with my family, ambapo whereby tulikuwa kule hije, tulikuwa na just 2 children, the older ones, ambao ni vijana wawili wakubwa. But wakati tulirudi nyumbani tuliongezea familia, tukawa na watoto wengine 3. So we had a total of children, 5 children. And the highland with my wife now. Wow. From the year 2010 now. Sasa nataka utujuze zaidi, like familia yako ilikuwaje? Wewe na wife yako mlimeet kivipi? Na hiyo journey yenu hadi mkapata watoto 5 tu. Tuelekeze kwa hiyo journey yako. Okay, let me see my life with my family. Tulikutana na mke wangu, I remember it was the early immediately after school. That was the year I think the year 2000. Na tukawana the year 2001. Okay. And we have been living a very beautiful life. We had some days to struggle in life with my wife. Ambao tulikaa I think like 4 years. We had no children. When my wife was passing a very hard situation. She had a problem, alikuwa na wakati anagojeka sometimes. Kuna wakati alikuja akawa mjamzito. So and the problem with miscarriaging. But we were passing a very hard situation. But hilo halikuwa jambo la kufanya nimwache mke wangu, because she was my loving wife, the one ambaye nilipenda sana. During those days kulikuwa na so many challenges. Hata kule ambako amezaliwa, kuna wakati ilifika wazazi wanamwambia you just can come back. Manake tunaona ni kana kwamba there is something, kuna vitu ambazo si vizuri, manake unaumia. Labda yale yanakupata, maybe unaweza kuwa kulingana, labda unajua kuna mamila na mambo kama hizo inaweza kuwa zinakufuata. But my wife alikatalia kwangu sababu alikuwa ananipenda na pia nilikuwa ninampenda. Katika hiyo hali zote mimi sikuona jambo la kufanya mke wangu aniache. We passed a very hard time because maisha nayo ilikuwa chini. We were struggling much. Si kula vizuri, si mavazi, si nyumba nzuri, lakini tukavumiliana. Na katika majira ya wakati Bwana akatubariki. The year 2003 akatubariki na my firstborn, who is Epaphras Mwirigi. And then later tukawana mtoto wa pili Crispus Karanda the year 2005. And that time sasa ndio tuliingia kwa ministry 2005 full time now. Tukatoka maeneo kule kwetu tukaendea pande zingine. We really saw God akitubariki. Tuliona Mungu akitusaidia kwa mambo mingi. So kwa sababu ya that patient na Mungu ameanza kutuinua zaidi, so that's love exit. Na tukakuwa na very nice time. And then finally after some years tukiwa hiyo katika hiyo hali, tulikuja kurudi nyumbani kwetu because I had a call ya kwamba Bwana alinitaka nikamfanyie kazi katika mji wa nyumbani pale kwetu. And in fact nilirudi pale, I talked to my wife, tukarudi pale. By then tulirudi tukiwa familia ya watu 1. That is my wife and 2 children. And my 2 children. Hao vijana. Tukarudi pale the year 2010. We had another boy. Alikuwa tuliambiwa nilikuwa namjua kama Abundant Mudharimi. Mbona majina poa ya kuita watoto wako? It is God. Because wakati tulirudi nyumbani ni mambo haikuwa vibaya vile. And for that reason when we born a third boy, the third child who was a boy Abundant,
I think I remember one day I had the Lord telling me that I have remembered. Nikamwambia my wife, because we can see like things are ni vizuri yanaendelea kuwa mazuri. We can say this far is God, na Bwana ametufanya kuwa na abundantly. God has given us plenty. Wow. So we called our son abundant. And then tukaendelea kukaa katika maisha. My wife, she started a small business in the market in that Kiutine. And then later, the year 20, that after 6 years or so, that was the year, I don't remember very well. It's the year 20, I think, 18, yes. The year 2015, 2015-16, we got another girl. Wow. And now the fourth one, nilikuwa namjua kama Peace Mwende. Wow. Peace Mwende. Na sababu tulisema Bwana anaendelea kutupatia. We name our child Peace. She was the child I loved most in my life. Wow. But ambaye ni yuko pamoja nami. And then finally we got to another one. Because my wife, tulikuwa tunapendana, we could discuss to us children ikuwa shida. She told me, because in this house, we are all boys. We have boys, and a number of the boys is now, can we add another girl? Nikamwambia it is well. Okay, we added another girl, ambayo tunamuita Precious Wendo. And we have, tulikuwa na jambo la kufurahia. But now to cut the story short, tuliendelea kukaa na my wife. My wife, she was more than a, let me say she was more than a wife. In fact, I can say she was more than a wife. She was afraid. Wow. Because you know, sometimes watu wanaweza kaa in a relationship na mtu akae bibi na bwana, but they are not, hawako pale ni kwa sababu. Yes. But you can say yes, a wife and a husband ni kwa sababu ndio wamefanya that African traditional marriage and what have you, sheria zimeweka, lakini si doa ni kuvumiliana. But for me and with my wife, she was more than a wife. She was afraid to me because kuna mambo mengine kuna vile unaweza kuwa na mumeo na mkeo na ukose kumweleza kila kitu. But to my wife we could discuss everything. Na actually when tungekufika mahali mambo ijaenda vizuri, we could ask each and everyone, forgiven me. Tulikaa marafiki na tulipendana sana. But during the course of the day tumekuja kufika now mwaka huu, this year. Sasa hapo tumekaa tukuna hudumu, tumeanzisha kanisa limefikisha mwaka moja. This year 27th February this year now. Whereby we have a very big crusade in Kiutine market. And in fact my wife said at that banding tuwe na huo mkutano. Hapo ndio tulikuwa na anniversary, tulikimaliza mwaka moja. Tukua tumeanzisha huduma in that market. So my wife said a burden, na mi pia nikaingilia yale maono. We did a very powerful meeting. Ambao ilileta watu wengi pamoja. I think it was the meeting ambayo ilifanyika in the city ilileta revival than any other meeting has been done there. Because tulileta over 2,000 people pamoja, and because it's a very small market, to bring that number was not easy actually, because even the population of the people, lakini watu walijitokeza. Bwana akafanya mambo makubwa. That tukaifanya, it was on 26, 25, 26 and 27 we had anniversary. That was on Sunday. Ambapo tulikaa na celebration, tukamaliza na crusade. About that very Sunday tulipiga mpaka kitu saa 6 usiku, very late. Tukamaliza the crusade, it was well and it was so good. People, they were deliverance from the power of the darknesses. And then it was on Monday whereby tulikuwa sasa ni kuleta zile vitu ambazo tulikuwa nazo tumeproduce, because we had so many guests from other parts. We had pastors from mahali kwingine walikuja, from Isiolo, from Meru Town, wengine walitoka hapa Nairobi. Sasa tulikuwa ni kuaga marafiki na wale wachungaji na ile timu ilikuja na kurudisha sasa vitu zenye tulikodisha. And now that was Monday, and that's very Monday we had a discussion with my wife there before we start a meeting. Mahali ambapo tulisema it will be a very good
kama Bwana atatupatia the success in this meeting, we will held a Thanksgiving prayer. And in fact, we had to had a meeting prayer, Thanksgiving prayer with my wife. And now that Monday evening, and now we discussed that evening, because my wife was very tired. Manake alifanya kazi tirelessly hizo siku zote, pamoja na ile timu nyingine ya kanisani. And now sasa tukaambiana, because tumefika hapo, actually tulikuwa tuende Isiolo, we did Thanksgiving, wale watoto wadogo ndio tuache na wengine, because nyumbani kwetu tungekoza mtu, tungeachia watoto. But my wife, kulingana na vile alikuwa amechoka na alikuwa na vitu ambazo anafaa shughulikie within the course of the week, akaniambia you just go and mimi wacha niache. Okay, it was on Tuesday. Nikaamuka, nilipomaliza kupeleka vyombo za mwisho, zile vitu tulikuwa nazo, mimi nikachukua gari. So tukakubaliana au tutafanya maombi, akaniambia just be at home, na kuna wapendo wengine wachache tu walikuwa na wao wakifanya mambo madini ya mwisho sasa. Okay. Me, I went to Isiolo kufanya Thanksgiving prayer. Yes, nikaenda Isiolo, inaitwa Life Ministry. Kuna prayer center hapo ya Life Ministry Isiolo. I went there. That is Tuesday evening. So I was to spend there Wednesday and Thursday. And in fact, I remember that very night we had a very nice time with my wife. And also with my children, ambapo walinipigia simu sana. Vile the meeting imekuwa. And I remember this girl, hii dada msichana yangu anaitwa Mwende, she talked with me much. And she told me that I have not seen you for so many days. Manake vile tulikuwa na mikutano, we are very busy, tumechoka, tunalala hivyo. And they told me the success of the meeting. Several people from my area, but several sana tuliongea na familia yangu. Wow, it was not easy to me, lakini nashukuru Mungu. Lakini afterwards, so tukaambiana hiyo usiku, watoto tukaongea, wakaniambia daddy, tumekumisi sana. Aswa hawa wadogo, we missed you a lot because hatujakuwa na. So ilikuwa nikana kwamba hatujakuwa nao because it was from home to the meeting. Na mapema tunaangalia wageni how they are. Tukaongea that very night. Na sasa nikawaambia, my wife told me I missed you a lot. In fact, it will be good. Ni vizuri maombi kesho. And I beg you, let Friday, usilala kwenye Friday. Just come on Thursday evening, we have time. Hata mimi nikasikia imenigusa sana, it was my joy. Niliongea na watoto wote, kila mtu kila nataka nimletee. Basi tukamalizia na nikalala. Peaceful. Hata in fact tulimaliza na tukaomba na wao. Tulipoomba na wao, mimi nikalala. And I remember very early in the morning, the following day, that was on Wednesday. Kama tabia yangu ya asubuhi kuamka saa 10 kuomba. Niliamka, nilipoamka nikaangalia saa yangu, nikaona in fact I'm behind the time. Imefika for that. So ni kama nilichelewa na uzingizi nimefinyilika kidogo because tulilete tukiongana pia tulikuwa na uchovu. Ni kuangalia kwa simu nikaona nimechelewa, and then nikaona I missed call. Imepigwa kama mara 2. Vile tu kushika simu hivi, I received another call. Nikachukua simu, na mwenye aliongea na mimi was my niece, kijana wa dadangu, and he told me, "Uncle, where are you?" Nikamuuliza, "Hi." Nikamwambia niko. "Why are you calling me this very early?" He told me, "Where? Uko wapi?" Nikamwambia niko Isiolo. Sasa unajua sasa mimi nataka nikuone. Sasa ufanye haraka ukoje. Nikamwambia, "My son, it's too early. What's wrong?" Ikapatwa na wasiwasi, akaniambia, kuja. Akakata simu, nikamuuliza tena, nikamuuliza uko wapi. Nilipoangalia simu aliyokuwa anaongea nayo ilikuwa simu ya kijana wangu yule ambaye ni mkubwa. Nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko nyumbani. Nikamuuliza hujaongea na your aunt? Ungeongea na yeye? Akaniambia wewe hapana, hatujaongea. Nikamuuliza simu yenyewe unaongea nao kwetu? Akaniambia niko kwako. Sasa kutoka kwangu kwenda kwake zara 2 kilometers. Now nikamuuliza where is the one of the phone? Where's my son? Akaniambia is here, you can talk to her. Nikachukua simu nikaongea, nikamuuliza daddy what is it? Akaniambia daddy hakuna shida, but just you can come. Things are not good. Nilibindi tu niwaingilie, but
hawakuniambia sana. But nikatulia but nikajaribu kuwapigia simu, nikaandika text. My son ali reply very fast, dad you can come. He insisted ninafaa kukuja. From there nilianza sasa kujaribu vile nitaongeleza majirani, the people around. Kuna watu kama 3 nilikuwa na hapo. Umeambiwa ni nini? Hawajaniambia. Nikapigia watu kama 3, everyone mwenye nilipigia, every call nilipiga. Nilikuwa nasikia kila simu ni busy, simu zote za majirani kama 3 zilikuwa zinaongea. Now ikaingia katika moyo wangu ni kama na wasiwasi, what is happening? My niece and my son, they are not telling me the truth. What is it? What is happening? Even my neighbors, all their calls are busy. What is happening? Wow. So mimi kwa moyo wangu I felt niko down na nikasikia things are not good na nikawa na mshtuko. Sasa nikafikiria mambo mingi sana, whereby I had no answers. I called my brother. Nilipompigia ndugu yangu pia kushika. So ikabidi nipigie watu wengi, hakuna mtu alishika simu. Maanake simu nyingi nilipiga sikuwa zinashikwa even within the community. Finally I called another pastor anaitwa Nicholas. He is from Meru town. So from Meru to Isiolo is not far distance. Ni mahali ambapo ni some kilometers ndio, but si bali kama kwetu. Ako na gari. He was one of the ministers in the meeting. Nikamuuliza, pastor, where are you? He told me niko nyumbani hata sijaamka. Nikamwambia, can you hurry ukuje unichukue Isiolo? Kuna mambo ninasikia nyumbani sielewi. Pastor akaniambia, just let me come. Akatoka akapiki gari yake. In fact, within the course of like 50 minutes alikuwa amefika Isiolo. Before then nitoka nilisumbuka sana. I remember nilitoka nikatafuta mtu wa Dudhi. It was that very early in the morning. Vijana wa Dudhi wanaoga na niuliza, hi, this too early. How can you tell us tukupeleke Maua ama Isumeru? But nikaendelea hivyo, nikasikia mimi nimesumbuka. Nilifika to the point of ambapo nilikaa tu barabarani kwa tarmac. I had no fear. Even the clothes I had with my bags, is that as doing in Mali nilitupa even 2 days. Na finally huyo mchungaji akanipata. But wakati mchungaji tu amefika, nilipigia mama moja wa kanisani. Akaniambia, my pastor things are not good. When I heard the voice, things are not good, mimi nilirukwa na akili. Because when I heard things are not good, mimi nilienda hivyo. I will never forget that day. It is the worst day in my life. But there is God in heaven. Then later this pastor akanichukua. Pastor Nicholas aliponichukua akanidrive. Tukiwa tunaendelea, I remember I received a call. So pastor hakutaka nichukue simu tena. Lakini ilipokuja simu nyingine, nikamuomba aniruhusu nichukue simu. Nikachukua simu. Nilipochukua simu, I had a man very stranger. Wanga stakangi ku remember that call. That call even today inaongeanga in my heart. I had a man who told me, aliniongeleza na lugha nyumbani, akaniambia, we pastor uko wapi? Nikamwambia ninakuja. Akaniambia, we, your family they are no more. That's what he told me. Hakuniongeleza mimi. Akaniambia, we pastor Jedi, ni pastor Jedi, your family they are no more. We kutana na wao Meru General, Maua General Mochare. Taso akakata simu. Sikujua ni nani. Hukujua ni nani? Na sikujua ni nini. And even the way amenielezea ikanivuja kabisa. So from there I remember nilienda out of mind. Sikujielewa. I had 2 mobile phones. Sijui moja nilitupanga wapi. Pastor ile alifanikiwa akachukua. Huyu mchungaji tulienda hivyo. Akaanza kupigia wachungaji wengine wale niko na marafiki wachungaji kote alijaribu kuwapigia na friends. Tuka drive all the way from that place. And I remember tukiwa karibu kufika ndio nilianza kuona nimerudiwa na akili. Several pastors, several friends wakakuja. Wakati walikuja wakanichukua tukaenda tukafika nyumbani.
Nilipofika nyumbani, that is what was around 9 a.m. in the morning. I met the smoke there, manake nyumba imechomeka. My 3 children and my wife, nilikuta everyone was crying. Mi bila nilishuka hivyo nikaona nyumba imechomeka. Nikaona mambo yote imekwenda hivyo. It was the end of my life. Nikaona kila kitu kimefika mwisho. I remember niliona tu pastor mmoja alikuwa anaitwa Reverend Ikunyu, yule alinishika yule wakati nilitoka kwa gari. In fact nilianguka hapo, nikashindwa. Sikuelewa ni nini kimeendelea. And beside me had another mamas wakisema mchungaji amekuja lakini watoto wamekufa, familia imekufa. Sasa mimi niliposikia hivyo watoto, familia yangu imeisha yote. Mimi nilijaribu niwesabe kama wangeniruhusu nijirushe kwenye ule moto, lakini majirani wazuri, marafiki walisaidia, waliachilia maji, wakaleta maji, wakasiba moto. But nikakuta polisi pia, the police post around, na wale watu wazuri wamewa contact, wamefanya hima sababu hiyo station ya kwetu inaga gari imekuja kutoka huko juu. Wamechukua the bodies. So my heart ikasikia nimevunjika moyo. Nikawa hivi. Finally nilikuja kujikumbuka kama kitu saa 8 mchana. Maana wale wachungaji na wale marafiki wote walikuja, they took me, wakaniweka kwa gari, tukaenda mahali huko walienda. Kuna mahali walienda tu wakaniweka. Nikakaa pale, finally nikarudiwa na mawazo. Sasa ndio nikauliza, is there any child? Kuna mtu yeyote amebaki tu hata kama ni mmoja? Ndio one of the cousins, one of the cousin to my wife, ndio nilimuona. She told me hawakuisha wote, we have 2 remaining boys. Those the older one, that is Crispus and Epapharas. Wakaniambia wako hai and we are here together with them. Walikuwa kwa moto au wote na familia yako? Walikuwa kwa nyumba hiyo siku? What is there? My older 2 boys ni watoto wakubwa kidogo. Because nilikuwa nimewajengea kanyumba kando. Okay. I have the other family, they were in the main house. Okay. Ni nyumba tu nilikuwa nimeweka mawe nusu alafu nikainua na mbao. Na wakati nyumba ilikuwa hapo, nyumba hiyo ndio sasa walikuja hapo, vijana wao nilikuwa nimewajengea kando sababu washakuwa wakubwa, nimewatairi. They are in high school because the older one Saidi yako form 4. Ako mtihani today, ako kwa exam as we talk. And the other one is in form 2. He's heading form 3 next year. Now hasa wakati walikuja mimi nilitaka kujua because sasa nilisikia otherwise. But wale tulikuwa nao walitaka kuwazuia lakini niliwaambia let me talk to them because sasa hata nisipoongea na wao and they were ndio wale wako party. They were to the incident walichukua. Let me tell me if it is to die I die on time because mimi nilikaa siku nyingi nilikiwa ninaona kifo can be a good friend. That is what I decided right there. And actually I was looking by how means I can kill myself. Jesus. In fact ndio walikuja na hao vijana, nikauliza wakuja the old one, he told me the incident. Na yule kijana wa sistangu manake alikuja aliposikia duru kule kijijini kwetu alifikimbia. Now ndio the old one waliniambia vile because yeye alikuwa amelala lakini huwa aliposikia duru aliamka. Aliniambia alikuta nyumba imechomwa na mbele, iliwekwa moto na front. So ni kama like mtu alikuwa like hiyo incident ilifanyika aje? Hiyo ya nyumba kuchomeka, hiyo incident ilifanyika aje? Waliacha gazi kiwa wazi ama ilikuwa aje? For sure. In fact I had a clear information about it because nyumba haikuwa hiyo gazi yetu. In fact I remember
kamtungangazo. Unajua pale kwetu ni kijijini. You know, now sometimes most of the time tulikuwa tunawasha jiko ya makaa. And in fact my wife had tulikuwa na ngazi, lakini I remember some months back even there was a mama friend yake alikujanga. I remember it was one day something was very open. Na akamuuliza akaitumianga, manake yeye alikuwa kwa plot. So akampea for free, akamwambia wewe unatumia and then kama nitahitaji utaniletea. Nilikuwa na remember hata huyo mama akimpatia alikuwa anapatia. I remember hapo alikuwa ananiambia nimpatie. Nikamwambia it is okay because nilikuwa najua ni friend yake. Jiko nayo nilikuwa nimejenga kitchen. So jiko ya makaa ilikuwa mbali na the main house. So kitchen ilikuwa na a distance ya some meters ambao wakati hata moto ulichoma kufika kitchen. Because wakati nilirudi nyumbani nilipata jiko zote mbili za makazi kwa kitchen. Even the food walipika usiku haikuwa imekuliwa, walikula kidogo, it was in the kitchen. Everything it was in the kitchen. Even the stove yenye ilikuwa tunatumia nyumbani lakini ilikuwa inatumika for long ilikuwa in the kitchen. So there was actually a gazi kuchoma. So hakukuwa na something like kulichomeka. Jambo la pili, kwangu sikuwa nimeweka umeme. Sikuwa na stima kabisa. Tulikuwa tunatumia tu hizi solar. And I remember very well even the solar battery itself ile nilikuwa nao ilikuwa ni kitu kama imekufa. So ilikuwa na light, hata ingewasha TV ni light tu ya kuonyesha bulb kama moja tu. Actually nyumba ni kuchomwa, ilichomwa. Because when my older son aliamka na akasikia sauti, because even today that's what you always told me, tell me. Ananiambianga kila siku, tumekaa siku nyingi nikijaribu kumwongelesha. It was not easy, hata bila ameng'ang'ana akafika kwa mtihani. Amekuwa akiniambia ninasikia sauti ya ndugu yangu inalia kwa masikio yangu. Because alilia sana na aliona only a brother ndiye anaweza kumsaidia. Alipiga duru akimuita their mother, the rest of my pole sana pastor. Pole sana. But finally akaniambia nyumba ilichomeka hivyo na yeye alikimbia jaribu bila atawaokoa. Karibu na mlango wake ndio tulikuwa na tanki ya maji. Alijaribu achote maji hata kama na karai, but vile alikuja na maji akirusha moto ndio unakuwa mwingi because huwezi zimika. Na ni nyumba ya bao ya kujenga the year 2010, so mbao zimekauka. Nyumba iko na maguo, iko na kiti ya sofa set kwa table room. Na hiyo nyumba still kwa ndani ilikuwa na kasto ya vyakula hizi ambazo ni serious. So na nyumba zimejaa nini, na kulikuwa na ile room watoto wanalala ndani. So moto haikuweza kuzimika. Walilia akiwasikiza until the last minute, the last breath. Ikaenda hivyo. So akanieleza hiyo story yote, and from there nilisikia nimefika mwisho wa kila jambo. So ndio tukakaa na wale wachungaji marafiki na wale watu wa community waliniweka huko the whole day with my kids. Even they make a decision, they take me to another place to wanitafutie mahali pa kukaa. But to me nikawaambia let me back to the same place. Na shukuru watu wa my community walinichukua, wengine wakanishikilia. Nikakaa pale. Those friends ambao walikuja wakatafutia nguo za kuvaa because so kila kitu ilikuwa imechomwa. In fact everything ilikuwa imechomwa because si chakula, si nguo, si blanketi, si vitabu. Manake hiyo the main house, it is the only the room we had for the children, even the older ones. Zile nguo zao most of the time wakivua wakianika their mother could collect for them because they're in the school na anawekea to the main house. Because ilikuwa na room zingine because alafu kama ni kusoma wanarudi kwa main house because the rest ni cubes ambazo si kubwa. It's just for bed. It was just for sleeping. Kitanda moja wanalala pamoja na ndugu yake. So tukabaki hivyo. Good people wale walitokelezea siku hiyo wakatunulia nguo za kuvaa. So tukabaki, nikabaki hivyo. Nimepoteza watoto, nimepoteza mke. I'm alone there.
So nikaenda hivyo. Maisha imekuwa ikinipush hivyo, ikinipeleka hivyo. Sasa ulienda kuripoti kwa polisi ama ni walifanya investigation wajue what happened? Okay, finally from there tulifanya reports because kuna wale watu ambao from the community, some are the relatives from my wife's family kule ametoka. Walienda, mimi sikuwa na moyo kuandikisha because I was not around by then. Lakini sasa kulikuwa kutokelezea some people that they had some fununu na watu ambao walisuspectiwa pale. Na hawa watu walikujanga kukamatwa. And then finally some people who made reports. Finally walikuja kunyamaza hivyo. And some of them they quitted away. Na wale watu wakakaa. Mimi nilijaribu kufuatilia mambo. Uliulizia ni nini ndio ilifanya wachome nyumba yako? Okay. Sasa unajua kulingana na mwenye aliyetoa ile report, mwenye aliongeanga, he said that alisikia mtu mmoja wapo wa watu akisema that they had quarrels with my younger brother. Sijui alikuwa anagombana. So siku moja alikuwa anasema, alisikia akisemaje, I'll make sure hiyo familia nitaipatia pilipili. That's what that boy said. So mi sikujua because I had no issue. Mi sikuwa na vita na mtu. Sikuwa na uchokozi na mtu yeyote. Actually because my work in the community is only to preach the gospel of peace and ya amani. Manake mimi niko mchungaji. So I had no I was just there to it was just that way. But at the time goes, wale watu wakashikwa. Matanga ikashughulikiwa, tukafanya masisi. Mambo ilichukua kama siku 10 because it was not easy. It costed a lot. We needed over 100,000 manake kusika watu wane na hospitali iko mahali walichopeleka kwa mortuary postmortem and what have you. Mambo ilikuwa ni magumu sana ilitupeleka. But I thank God because of good people, the pastors, the community members, and the entire community walinisaidia. Tukafanya masisi, tukapumuziza jamaa zangu after 10 days. And then later manake wale watu walisema hizo story kama walisikianga. Then finally I consulted them because through another people ambao tulikuwa nao tuende kule so that we can know the truth and the investigation imefika. When we went there to the DCIO's office, actually the people, some of them walirudi nyuma. I don't know what happened. Walinyamaza tu. Walinyamasha. Na some of them hata waka sneak from the community. Okay. And in fact, let me say, they were very close people to my family because they were the families members from my wife. Ilikuwa ni wivu ama ilikuwa? They left. I did not know the case. So when nilienda kwa ofisi, wakaniambia because we had no the fact. Na hakuna mtu amekuja na proof. They were just suspect. Na wajiproviwa. From there it arise a lot of issues. Because until even my own community sikuwa na strength ya kutembea. Nimenyamaza pale. Siwezi nikahubiri. Siwezi nikafanya chochote. Ukuli maisha imekuwa gumu. Una nguo, una mavazi, una pakulala. Because even today as we talk, I'm still in the same queue. Japokuwa kuna marafiki walikuja wakanisaidia kidogo. Tukajenga nyumba lakini haikuweza kumalizia. It is just still there. Kwa the same compound. Kwa the same compound. Hapo kando kidogo. But I do spend with my kids for that small kids because unaona nina mzigo mzito, ninao vijana wawili and they are all in high school. Manake tumebaki bila nguo bila chakula. Nimesaidiwa na marafiki, kanyumba kamejengwa sijajenga, kamejengwa tu nikaweka roof. Lakini sikumalizia because life is still, maisha yamenisqueeze pale. Na pia kuna huo muda na mambo magumu. So nikawa pale, nimekuwa pale for that long. But in the community, the big challenge nimepitia. Nimekuwa na wakati kwa sababu ya hiyo issue aswa ya wale watu ambao walikuja. Na wenye ambapo walikuja kuachiliwa. So nikaanza kupata waliachiliwa. Walikuja kuachiliwa.
because from the DCI whose office na ofisi za serikali walisema kwamba because hawa watu ni lazima wangepata watu wa kuwahukumu, watu ambao wangeandika the statement. Mimi singeweza kuandika. I knew nothing because I was not there. No, there are no one to prove. Because these people, they were just suspect. Some of the people when waliandika, hata some of them, wengine they quitted away, they left me, and me nikabaki peke yangu. So hakuna justice ilifanyika. Hakuna justice ilifanyika in fact. So manake sasa unajua kama hawakuhukumiwa, unajua sasa na haikuenda vile inafaa, the wenye walisema hawakurudi tena ifuatiliwe. Finally after waliachiliwa, mimi nilikuja kusikia vitu in the community. Actually before nikuja kusikia wameachiliwa nirudi nyumbani, because that day nilikuwa huko nikaambiwa wameachiliwa because hakuna proof, wakabaki wataenda tu, watakuwa narudi kuripoti huko. Before nikufika nyumbani, mimi I had the stories kutoka kwa watu napigiwa simu. Oh pastor, we heard that you have forgiven the people. What about the suspect? Tumesikia umewasamehe. Aje. Sasa mimi nikauliza, how can I forgive somebody who has took the life of my whole family? In fact, yes. Na because hapo awali NTV wakinioji, manake walikuja na wale waandishi wa habari, na pia kwa gazeti ya tarehe 9 March. What happened? Mimi ile siku nilifikanga tu ya mwanzo, I remember the ones nilitumia. Nilisema, mimi nikaulizwa, Pastor, what do you see? What can you do? What can you talk about? Kile kimefanyika. Me, I had no one. That first day. Nilisemanga tu, mimi, I can only forgive. Mungu asaidia watu wajue they have done wrong. I can say from there. Wajue ya kwamba Mungu atalipa. Kutoka kwa moyo mimi nasema Mungu, kuna Mungu, and only God can judge this. Lakini kutoka kwa moyo I can only say mimi nimewasamehe because they don't know what they are doing. That's what I said the first day, my sister. And because of that, sasa kutoka hapo people they started speaking around the community, Pastor, you are paid. And thank God, because when I've got this opportunity, I want to say, because I was paid nothing, in fact. You were paid nothing? I was paid. How much can you be paid, my sister? Watu wameanza kuongea, hey, Pastor amelipwa 200,000 na amewasamehe wale watu. Ikabidi nikapiga kiatu, nikaenda kwa wale officers walikuwa na hiyo kesi, nikaenda DC office. I told them all the whole story. Even they were shocked. And I remember finally tukiendelea, ilifika mahali until some people even in the family they ran away, walikinikimbia. In the community sijui watu wameanza kuongea, sasa uko na wakati mgumu, huyu ni yule pastor, hata wanaweza kuwa si pastor wa ukweli. Those things ukisalimia hata kama ni watoto in the community, narudisha mkono, why hapana. Sasa kwa nini like hizo rumors zinahusu nini? Zona unajua watoto wengine, unajua watu ni kuongea. Some people in the community wanasema huyo pastor amekuja kuwa na crusade aje na amepatwa nayo mambo yote kama ni mtu wa Mungu. You see the people. And I want people to realize, even though you are the pastor, you are not God. You are not God. You are still human being. Sure. In fact, I can say there was a day I was trying to myself to commit suicide. Nilitafuta kamba and I said today I have to die. Kuna siku moja nilifanya mkorogo, nilipata dawa za ng'ombe zenye nilikuwa nafulizia kupe na dawa zingine, nikafanya mkorogo wa strong dawa and I said I want to take it. I want to die, there is no need of living. Nikiona kaburi ninajua my 4 members family niliweka pale. I have to die. Oh, yeah. But I thank God because that night it was a night I was called by a mama friend. Mungu alimfanya friend, aliona story yangu mahali. She called me akaniambia, Pastor, do you know there is God? Mimi sikuwa najua ni nani. We talked na yeye, we talked with her for long nights. Hiyo siku ikaepa. The following day I was planning how I can do it. Because during the day I had friends. But the good people like my younger brother and the other, kuna watu wengine wazuri. They committed to spend in my family each and every day. Nilikadishwa over 20 days to live up with my kids. And I want to say it has not been easy. In the community, Pastor, manake tulimuona nikusamee, how did those people waliachiliwa? Mimi nikakaa no words, maana kiziwezi nikajitetea. I know. You see?
Mimi nikasema God, only God who can judge me. I loved my wife, I loved my children. Tumepita miaka ya mateso, mke wangu kuna wakati tumeilala njaa. Hizo siku hatukuachana. Kuna siku tulitembea uchi bila viatu. Bwana ametukumbuka. Lakini sasa mambo imekwenda hivyo. I send unto the hands of God. Wacha tu Mungu ajaji. Na media house hawakufuatilia story yako ama ilienda tu ikanyamaza kabisa? Okay, finally, mimi nilijaribu kufuata and to know the fact saidi hapo, but according to the officers, they told me that we hatuwezi chukua watu na tuwapeleke kotini tuambie court of law iwafunge. We cannot do that because the fact can be done whereby kuna watu ambao wako na the full information. As long as hakuna, we had no to ya kufanya. Na actually ilibidi tu nikanyamaza because how can you do? Una la kufanya. Mimi niliachia Mungu and I said because there is God. Hata mimi Pastor Jedel, hata wao wenye walifanya. No one day one time lazima watalipa because there is God in heaven. Now nikaendelea hivyo. Nimekuwa na mambo mingi, kipindi kimekuwa kigumu. Kutoka February, kutoka March tarehe 2 because that inspector occurred on 2nd March. Na mpaka saa hii it has not been easy. Sasa uko aje, like unaendelea aje na watoto wako? For now mimi niko pale tu nyumbani. Mimi sikuona sababu ya kuenda. Even though nimekuwa na watu wengi wakiniambia. In fact, according na vile nimekuja nikifikiria, it was a good advice. But now I saw if I can evacuate from the place, niende mahali kwingine kama Nairobi hivi ama maeneo mengine, ingekuwa mzuri. But how are you going to live there? Your finances, you are not stable. Because even the little amount my wife alikuwa nayo during the crusade, alikuwa anasema after the crusade she will go for shopping. Akanunua ka stock. Hizo pesa zote zilichomekanga. In fact even after the burial tukibomoa hiyo nyumba ilibaki the floor, tulikutanga mapesa imechomeka. See under 100,000 of another group alikuwa the treasurer. Like one day later alikuwa amepewa pesa yao akawabankie, zilichomeka zote. Finally hata madeni zingine ni kusamehewa, nimesamehewa. In fact no, singekuwa na uwezo wa kulipa. They have just forgiven me for free. Na let me say, nimebaki pale, I'm moving with my children. We are living 3 of us. Tunaishi tu pamoja watatu. Sikuona kuwapeana kwa mtu wakatunzwe kwa nani ama kwa nani. I said better I leave my children. I take care of them. At the same time they're in high school, at the same time I'm the father and I'm the mother of my boys, and I am with them. Life has not been easy because kulingana na maisha mahali ilifika, imebidi sasa hata wataenda day school because sasa unajua hakuna namna nyingine. At least ndio niweze kujisukuma kidogo so that maisha iendelee, Mungu anisaidie. So for me niko pale, it has not been easy. Lakini nimesema imani yangu nishikilie tu kwa Mungu. Sana kwa yale yote yenye umepitia. Najua like si zinaweza tu imagine what like umefeel na what you have been going through all this time. Najua tu Mungu ako na wewe na kila kitu ita work out for your good. Sasa naweza kuambia, maybe unaweza ambia those people mwenye anaweza pitia across the interview when they had a hand in your family's death, unaweza waambia nini? In fact, let me say this, na niseme hivi ya kwamba sometimes wakati mtu anapitia mambo kama haya, kwacha nirudi nyuma kidogo, like because kuna watu wanaona mimi kwamba mimi ni pastor. Ama umeona mtu fulani amepitia issue kama hii because anaweza, acha tuchukue yule mtu anaonekana maybe ni strong somewhere in life. Mambo kama haya sometimes people they can judge you because they think you are always strong. But kila wakati na mambo yake. It is better to understand the person. Because like I myself nimefika to the situation ambao imebidi nimekuwa nikienda kwa mama moja daktari, hata ndiye amenipatia advice. Hata nimeenda paka nikawa na stomach ulcers. Na nimekuwa nikiamini Bwana anisaidia aniponye.
But vile ningependa kuambia mtu umepitia, now let me advise men, if you have your family and you are, especially when you are with your wife, it is better kushikilia hapo. If you can, unaweza hachwa peke yako, I tell you, unaweza kuwa in a dark world. Unaweza kuwa na maybe your wife ama familia yako una struggle now, na sometimes you can see your family members or your wife or your whoever or even your husband is not doing well in life. He may be he or her, they are not well up, but it's better. The peace of mind, I tell you, is more than anything else. Kuwa yani na huyo mtu wa karibu, because like the time I've been alone, I tell you my sister, it has not, haijakuwa rahisi. Because when you are with someone, when you woke up in the morning, wesi, like now mimi nikiamka asubuhi lazima nitajituma kikombe chai, cha msamaji nikaonge mimi, kanisa la ningoja, shughuli inahitaji kula, nini, niangalie tu mambo wakati, because sometimes I do forget. Unakuta umevaa rongi ya jeans na umevaa maviatu tu za kawaida, unajikuta umevaa koti ya shoot. Sasa mpaka nakutana na sometimes nakutana na ndugu yangu mwingine ananiambia, hey my bro umesahau, si uende umevaa jeans na umevaa koti ya suit na shirt off. Actually because you are very confused. Exactly. It is better when you have your mpendo wako ujue kwamba it is hata kama afanye vizuri, kuna mambo apart from kuwa hana payslip, ayuko nini anaongea. Sometimes kuna wakati mwingine anaongea once zinakukera. No, you have somebody in the house. Kuna wakati unafikanga na kupatia tulizo la moyo. Na kwa watu ambao wanapitia incident kama hii, I want to tell you, ni vizuri umweke Mungu mbele. Sure. Eka Mungu mbele kwa kila jambo, because to me kufika mahali nimefika ni Mungu. Na wacha nikwambie, kuna watu wamezoea kusema nimepata majaribu kama ya Ayubu. My friend, what? Hakuna. Nimepitia kipindi kigumu mpaka marafiki wanakimbia. But ukipitia hali kama hii, wewe jaribu kuwa urafiki na Mungu. Jambo la pili, usiende mbali na watu. Because to me, kuna siku moja ilifika nikachukua, I remember niliweka stool mbele yangu. Nikaiambia, nikasema acha niseme hii stool ni God. Nikamwambia God, you sit here, I have question. Na niko na jambo. Nikamwambia God, you have disappointed me. Nimekuwa na mkutano, nimetumia pesa over around 50,000. Nimeleta ubiri, nimekodisha system, nimefanya mambo yote. After 3 days, instead of ulete nione watu wakipona na wakiokoka na kanisa likuwe kubwa, God, this is what you have allowed to happen. And I want to tell the people, in every situation kuna Mungu. There is God in every situation. Na watu wanaweza chukua tu, because like me, niliona kana kwamba Mungu amekuja kuniua. But amekuwa akistrengthen moyo wangu na amekuwa akinitia nguvu. Na today I can speak like a man who ambaye ako na hope. People they can judge you. Mimi imefika mahali nikabidi nisibe masikio. I said I don't want to hear what people are saying. I wanted to hear what God has there for me. So I want to encourage people, umepitia a very strong, a very hard situation. Focus your eyes to Jesus and then the Lord. Na wacha Mungu. Maybe unaweza kuwa hata hujaokoka, because this is temptation. It happen both to the born again na hata wale hawajaokoka. Because kuna watu wako wanasema, yes, you are a pastor. Why are you passing this, my sister? We know, Benis, we know you are born again. How can you tell us you have good and umejaribiwa? My friend, Job chapter 1 inasema kwamba Ayubu, he was a righteous man in the whole world. Na alizaa watoto wazuri. Even he give the sacrifice to his children. Akasema wanaweza kuwa wamefukuru Mungu, wamemkosea Bwana. Lakini shetani alienda kumhukumu. Kuna false accusers wanakuja in your life. Sure. But the focus unto God, na ujue Mungu anakupenda. So that is what I have to them. Na ningependa niongee. Hata niongee kwa wale walifanya hili jambo. Manake mimi I'm very sure au kuwa ni moto ulitoka mbinguni. Hapana. Ni mtu alisababisha hili jambo. Wanaweza sisemi mimi wawe ni wale walikuwa suspect ama wengine, but the eye of God. Mimi macho yangu ndio yalikuwa yamelala saa hiyo, but the eye of God was at work. And I know one day, one time, they will pay. Hawataingia kaburini vile waliweka familia yangu pia wao hawajalia. Because waliona ni vizuri nikalie.
hata kwao kutaliwa siku moja. I see before God, hata kwao siku moja kutalia. Manake Mungu anajua kulipa. And let me say this for free. Mungu ndiye anajua kujudge. Hata kama mtu amekukosea, niongee na watu wengine. Hata kama mtu anaweza kuwa amekukosea. It is not good to take charge of the action. Kama mimi niseme kwa kweli mimi sikuwa na mimi ukweli wangu sikuwa na jambo la quarrels na any person. But niseme kuna watu wengine pia unaweza kusema Jediel ninamdai, Jediel alinifanya. It is not good, manake hata ukiondoa uhai wake, then what you need from me hujachukua. And then niseme kwamba utalipa baadaye. Maana Mungu hata yeye hata nyamaza. Pole sana pastor kwa yale yote yenye umepitia. Na I'm pretty sure they have heard from themselves, and like I just hope Mungu atafanya justice, because I know God pays mtu kwa what they have done. Thank you so much kwa kupata hii nafasi ya kushare your story na sisi. Najua you are going through a lot. Najua there's problems, there's situations, but just know that God is there for you. Yes. You are just like Job. And at the end of the day, God ali renew Job's life. And I know God will renew your life. Yes. Asante sana for coming. Thank you so much viewer for sticking in na kusikiza hii story. I know haijakuwa easy, but I know justice will surely be done.